Okay, so like how we have this nested list, you can have a nested tuples also, right? So here you can see that we declared a tuple over here, right? So which has got a 1, 2, 3, which is itself another tuple, and 4, 5, 6 is another tuple, and 7, 8, 9 is another tuple. That means a tuple T is having a 3 elements where each element is another tuple, right? So I already told you that there is no need to include the parentheses. Actually, you can give the values directly like this. One number is 1, 2, 3, 4, 5, and 5, 4, 3, 2, 1, and you can give a string. Okay, so that means you have given 3 values separated by commas without parentheses. That's a note here actually. Okay, so even though you didn't put them in a parenthesis, the T will consider them as a tuple actually, right? So when you try to print a value at index 0, it prints the value. Okay, so what is that? 1, 2, 3, 4, 5. Then you can add some extra element to the existing tuple. So this is the existing tuple actually. So when you say that T comma another tuple, that is 1, 2, 3, so that is added. So this is the original one, and this is the added one, right? Okay, Adhamaina. Yes, sir. Okay. So this is called the nested tuple, right? So how we have created nested tuple can be created in different ways. Like instead of a single value, you can put a tuple itself in a place of a element of a tuple, or you can create a tuple without parentheses. Okay, then you can write that tuple name, then followed by another tuple that's also considered as another element. So you can create Sir, these your voice nested is not tuples clear, like this. Okay, and this sir. yeah. Your voice is Clarity not of my clear, voice, sir. sir. Yes, sir. Okay, so the next one is called the checking of index of tuples. Like you can check the index of a particular element by using the method called index. Okay, you can see here there is a index method, right? So if I ask for T of index of 4, okay, so that 4 is the element actually. So what is the index value of 4? And this is 0, 1, 2, 3, right? So index of 4 is 3. So the output is 3, right? Yes, sir. Yeah, if I try to ask to print the index of a particular number which is not in the tuple, so then that says a value error. Okay, so so-called X is not in the tuple, right? Yes, sir. Okay, so this is called index. Okay, so that is how you can check the index of a value in a list. You can check the index of a value in a tuple also, right? And there is a Yes, count sir. method. Okay, there is a count method. Like how did we use the count method in list? Okay, that gives a number of occurrences of your specified value in the tuple, right? So for example, you take all these values, okay, a tuple, and we are asking for the count for 1.1, right? How many places count was there actually? This is 1 and this is 2, right? So there are two 1.1s in the T. So the answer is 2 nana, right? Print T ante idi kada. Print T ante name tuple print chesindi. Next one you ask for the count of 1.1, that has given 2 nana. Okay, and we have taken another tuple called T1, right? And it has got a B, A. Okay, so if you look for the count of A, it gives 2 because there are 2 A's, right? Here and here. And I have given a tuple with 2 times of my name. So I asked for count of Seenu, so it is also 2. And you have given a values trues, okay? You can ask for the true and you will get a 2, okay? So this is how you can do this, ma. Okay, I'll just execute this and show you the execution, right? And then index of 5 enta. Value 4, sir. 4 kada, right? So answer వచ్చేసి 4 నన్న కనిపిస్తుందా మీకు స్క్రీన్?
Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I'll try to give a value which is not in the tuple, right? I'm asking to print the value of 8, which is not there. So you got a value error, right? It's saying that X is not in the tuple. Right, ma? Yes, sir. And you can ask for the count. How many times 2 is there in the list, ma? One time. One time. Okay, one time then. Okay, so if I put this at another 2 places, right, like this. So if I run this, so it's saying that the count of 2 is 3, right? Okay, is that updated? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that's a count method. Okay, so it calculates how many times your specified value is present in the tuple, right? So that's the count method. Okay, so here you can combine the concept of list comprehension and as well as a tuples, right? So you know the list comprehension, right? What is the list comprehension? You can write kind of an expression and a for loop, right? You can create a list with that list comprehension that based on the expression it creates the elements and put in a list, right? So that's a list comprehension. So here we are just combining that list comprehension and a tuple. That means we'll just create a tuple. Okay, we'll just create a tuple, then we write some list comprehension. Okay, and try to convert that list comprehension list into the tuple. Okay, so yeah, just look here, ma. So here we declared a tuple over here 1 2 3 4 5 and we are just printing that list. Okay, so here you can see the output, the list 1 2 3 4 5. Then we have write a list comprehension like this. Okay, 1 star 2 for I int t. What do you mean by 1 star 2? What are the values that will be placed in the list? You're multiplying the value of every value in the list by 2 and you're putting it in a list, and here you are applying a type conversion. You return that a tuple of that list comprehension. That means whatever the list created, that is actually converted into a tuple, right? వింటున్నారా? Yes, sir. ఏమైనా స్క్రీన్ అప్డేట్ అయిందా? నేను రాస్తున్నాయి కనిపిస్తున్నాయా మీకు? Yes, sir. ఓకే, so look here, we have taken a tuple t, right? And we are printing that tuple. One second, and just a sec, Ricky. Okay. Okay, so we just created a okay, so tuples. So okay, I want to take a list, right, like this. So we have taken a list. Okay, and we want to print that list. Okay, so the list is actually printed, right? And next we want to create a tuple out of this list. So tuple equals to, okay, we need to apply the type conversion, that is tuple. For whom you want to convert, I want to use a list comprehension like this. What is that? I star
2. That means you want to multiply every element by 2 for I in L, right? So for every element of L will be taken and multiplied by 2, and that will be put in a list, and you are applying this type conversion tuple, and finally we'll just print that tuple. Can you see the output, ma? Yes, sir. Okay, so the first one is the list and second one is the tuple. How did you create a tuple over here? By using a list comprehension, right? Yes, sir. Okay, so in this way you can combine the concept of a list and as well as a tuple, ma. Okay, so there is a concept called variable length arguments tuples. Okay, so just look over here, right? There is a concept called variable length argument tuples. So what is the meaning of this is actually, right? So there may be so many built-in functions like max, min, okay, sum, etc. So they use these variable length arguments. Okay, so you know that max, min, sum, right? Max will give a maximum element, min will give a minimum element, sum will sum all the values in that, right? Len. Yeah. So basically what is this is actually, sometimes you may not know that how many values you need to pass to a particular function. బేసిక్ గా మనకి ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ ఉంది అనుకోండి అమ్మా, ఆ ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్ కి నేను ఎన్ని వాల్యూస్ ని పంపిద్దాం అనుకుంటున్నానో ముందుగానే తెలియదు నాన్న వచ్చేసి నాకు. డ్యూరింగ్ ద రన్ టైమ్ ఐ విల్ డిసైడ్. వింటున్నారా? బేసిక్ గా మనకి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి, సి లో వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి, అవునా కదా? ఒక పారామీటర్స్ లో, ఫంక్షన్ పారామీటర్స్ లో 2 వాల్యూస్ ఉంటే 2 వాల్యూసే పంపిస్తాం మనం, రైట్? మాట్లాడండి. Yes, yes. Okay, so the concept is called variable length arguments, right? So what is this variable length arguments is basically, we have the functions, right? So in functions, what we have, the calling, there will be calling function and there will be called function. Your calling function will pass elements to the called function, right? Sure. So basically what you do, prior to calling a function, you know how many values you are passing. Okay, so that many number of parameters there will be in the function definition, right? If I'm passing 2 values, there will be 2 parameters in my function definition. If I'm passing 3 values, there will be 3 parameters in my function definition. That's the rule actually, right? మాట్లాడండమ్మా. ఓకేనా? Yes, sir. So what is the specialty of this Python is actually, it gives us a facility that you can pass any number of arguments during runtime. Okay, so you can pass any number of arguments. So there is no limit on the number of arguments you pass, and as well as there is no need to declare that many parameters in the function definition. If I don't know how many parameters that I pass, I can use a star before a parameter name, so that parameter can take any number of values from the calling function. కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుందనైనా, ఒక ఫంక్షన్ లోకి ఒక ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఎన్ని వాల్యూస్ అంటే ఎన్ని పారామీటర్స్ ని పంపించాలో నాకు ముందే తెలియకపోయినా, రన్ టైం అప్పుడు నేను 4 పారామీటర్స్ ఇస్తే 4 పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది, 10 ఇస్తే 10 తీసుకుంటుంది. నేను అలాంటి ఫెసిలిటీ మనకి బేసిక్ గా సి లో ఉండదు, కానీ పైథాన్ లో ఉంటుంది. నేను దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ వేరియబుల్ లెంగ్త్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, రైట్?
సో ఏం చేస్తామంటే ఒక పారామీటర్ పేరు రాసి దాని ముందు స్టార్ అని పెడతాం నాన్న వచ్చేసి. సో we see this concept in the third unit in the functions concept, but tuples లో మనకి కాన్సెప్ట్ టైం వచ్చింది కాబట్టి వీఆర్ జస్ట్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ దట్ కాన్సెప్ట్. అర్థమవుతుందా నాన్న? సో దాని ముందు స్టార్ అని పెడితే సరిపోతుంది నాన్న. జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, you will have an idea అన్నమాట, రైట్? సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా, రైట్? ఎస్ సార్. సో ఇక్కడ నాకు 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటే మీరు వచ్చేసి ఇలా చూడండి, ఏమంటున్నాము, థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నాన్న, ఎల్లో కలర్ది. అక్కడ చూడండి డెఫినిషన్ ఆఫ్ యాడ్ ఫంక్షన్ లో వచ్చేసి వీ హ్యావ్ గివెన్ దట్ స్టార్ నాన్న వచ్చేసి, రైట్? డెఫినేషన్ ఆఫ్ యాడ్ లో పారామీటర్స్ కి ముందు చూడండి స్టార్ నమ్ అని పెట్టాం నేను, రైట్? దట్ స్టార్ నమ్ ఈస్ కాల్డ్ వేరియబుల్ లెంగ్త్ పారామీటర్ మా. ఓకే, సో దట్ కెన్ టేక్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ దట్ యూ కెన్ పాస్, రైట్? వింటున్నారా? ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి చూస్తే ఈ బ్లూ కలర్ది చూడండి, బ్లూ కలర్ లో వచ్చేసి ఏం చేస్తాం నాన్న, మనము యాడ్ ఫంక్షన్ కి ఓన్లీ ఒక పారామీటర్ పెట్టుకున్నాం, డెఫినిషన్ ఆఫ్ యాడ్ నమ్ అని చెప్పి, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి ఆ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నప్పుడు యాడ్ మెథడ్ ని యూ కెన్ సీ హియర్, రైట్? యాడ్ కి నేను ఎన్ని వాల్యూస్ ని పంపిస్తున్నాను, మెయిన్ లైన్ ఫంక్షన్స్ లో 5 వాల్యూస్ పంపిస్తున్నాను అన్న, 1, 5, 6, 2, 1, రైట్? ఐఎమ్ పాసింగ్ 5 వాల్యూస్ టు మై నమ్. బట్ నమ్ వచ్చేసి నాకు యాక్చువల్ గా సింగిల్ వేరియబుల్ కాబట్టి ఇట్ కాంట్ టేక్ దట్ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అండ్ ఇట్ గివ్స్ అ టైప్ ఎర్రర్. టైప్ ఎర్రర్ లో ఏం చెప్తుంది అది మనకి, యాడ్ టేక్స్ ఓన్లీ 1 పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ బట్ యు ఆర్ గివింగ్ 5 వాల్యూస్ అని చెప్తుందమ్మా, రైట్? చూస్తున్నారా బ్లూ దానికి కింద ఎర్రర్ వచ్చింది మనకి? సో కానీ ఇక్కడ మీకు ఎల్లో కలర్ చూసారనుకోండి, మనకి ఆ ప్రాబ్లం లేదమ్మా ఎల్లో కలర్ దాంట్లో. ఎందుకు? బికాస్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ దట్ వేరియబుల్ లెంగ్త్ ఆర్గ్యుమెంట్. అంటే నమ్ కి ముందు స్టార్ పెట్టింది కదా, సో స్టార్ పెడితే ఏంటి అని అంటే మనకి ఎన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చినా కూడా అన్ని వాల్యూస్ ని అది తీసుకుంటుందమ్మా. ఇక్కడ మనం 5 వాల్యూస్ ని ఇచ్చాము, 5 వాల్యూస్ ని హ్యాపీగా తీసుకుంది, అది అన్నిటిని యాడ్ చేసింది, మనకి వచ్చేసి రిజల్ట్ వచ్చేసి ఇచ్చింది నాన్న, రైట్? చూస్తున్నారా? ఈ బ్లూ కలర్ కి ఎల్లో కలర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా? వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దట్ బ్లూ కలర్ అండ్ ఎల్లో కలర్? మా మాట్లాడండి. We push star before num, sir. So in yellow color we just add that star before the parameter name, that is num, right? So what happens if I put a star before a num? That num will be called as the variable length argument. Basically one parameter can take one value, right? Yes, sir. But here actually this num is a star, so that is variable length argument, so that can take any number of values ma, right? If in this example I passed this 5 values and it has taken those 5 values and added all the values, right? If I pass 10 values, it also takes 10 values ma, so there is no it's like emantaro, there is no difficulty in reading all those values. If I didn't put that star, it says that num can take only a single value, సో మీరు ఎన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చారో అవన్నీ తీసుకోలేదని చెప్తుందమ్మా, రైట్? వింటున్నారా? Yes, sir. సో దట్స్ కాల్డ్ వేరియబుల్ లెంగ్త్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ నాన్న. ఓకే, సో మనకి టైం అయిపోయింది కాబట్టి రేపొద్దున మీకు దీనికి ఎగ్జిక్యూషన్ అవి చూపిస్తాను నాన్న. సో